Gambia se wotika OIC Summit giyanyinan membe kela abentang ani lulu njangoti abekela mekaro tilinani katafu atili lulu kan 2024 mansa kewolu presidentolu maralalu prime minister ani molu me yalon ko wolle be bala andi dabe nyinka foto men tata fo banku taw lulu ani worowula wolle be bennan na banko kan pour nyimbe ngona membe kela tari koti be ko kuma fango be men kacala wolle mka jankundir ke kilimbaya kilimola ani nyobuto katambi kacalu landa malu tema pour na banko la yirwa ani nyatota ibe kumandir ke la Gambia dingolu be la kake kilinti kama zakunda fasa ila simfa nyato yementa pour ka bembagia me yalon ko motenyi nalala alinga na timinandi ya itandi na chosano na hadabadiya aninda daji ko kendo me yalon ko dunia ya lowal alika fumanga ke tari kodi ngalo ngaka kilinti nga nyomuta ngaje ko nyimbentang ani lulu nyaw OIC Summit Gambia kono mubenda di me yalon ko motenyi nalala. Hello, you are watching QTV this morning. I am Ibrahim Asuri Balde. We are back again on another edition. It's Thursday, the 4th of April, 2024. And this program is sponsored by the OIC Secretariat. As you know, we have 30 days to go to the OIC Summit, which is due to be held in the Gambia. And the convergence of many world leaders and kings will be, present in the Gambia. And of course, the program is also sponsored by Lido, Olinda, and Cow Milk. Well, most of the Jolas and the Sereres are waiting for the end of Ramadan so that they can be coughing and teaing and milking in the morning. And on the program, I have Julde Njai. Julde, good morning. Good morning to you, Balde. I must say you're right on that. I have one of them here who is so eager for the Ramadan to finish. So good morning to you, good morning to our viewers, and good morning to Ken Bugol Nyasi. Thank you. Thank you very much. It's that a new name for our third son here. Yes. So good morning. Talking about names, I had you sorry to your name. Like, what's the problem with you fullers? Why can't you just say Ibrahim Balde? You have to add sorry, and I'm sure there's another one. So platform Good morning to you and Julde, and to all the audience out there. I mean, it's great to be on this platform, and I hope, they're also, enjoying this spiritual period. It's a spiritual period for all of us, for Muslims and Christians. So, yeah, good morning. Yes, I mean, it's good to be here once again. Like I said, the program is sponsored by the OIC Secretariat, Olinda, Lido, and Cow Milk. And now let's delve into the program. But first, Eso, I mean, I think a month back you were in Dubai. I would like you to share our experience, your experience with us. You were taking pictures and saying, this is Fonyi. I tend to, I was surprised how Fonyi just developed overnight. Can you take us through your experience in that Fonyi region? You should go to Fonyi and see how nice Fonyi is. but thank you. I mean, so I had the opportunity to attend and also cover the 13th Ministerial Conference organized by the World Trade Organization. And so it was, it's actually, you mentioned convergence of world leaders as regards to the OIC. The WTO is also one of the largest convergence of world leaders. I think apart from the UN General Assembly and the OIC, the WTO is definitely the third one. And so we had people from across the world, from presidents to kings to ministers who were present, but most importantly, the biggest players within the global economy who were there to discuss on issues that relates to global trade, but also as to how countries can collaborate or work closely together to ensure that trade, across continents and countries is something that is easily done. So it was a very big, but also very important event. And I am really very, very grateful
honestly, to have had the opportunity to witness that firsthand. Okay, let's talk about the social life in Dubai. I mean, I've seen the skyscrapers, I've seen the streets, clean streets. Yeah, I mean, anybody who's had the opportunity to go to Dubai and Abu Dhabi will tell you it's one of the, you know, the Emirates is actually one of the most advanced places in the world, you know, in terms of infrastructure, even in terms of social life, they're very advanced, you know, and I think it's been an eye-opener for me. I've really learned a lot in terms of their culture as well. They're very religious, and being Muslim and being in a place like that, I think I've seen Islam at a level that I didn't have opportunity to see before. So it's taught me a lot as well. What really stood out for you as far as this journey was concerned, or this trip of yours? That's interesting. The humbleness of the people, you know, the Emirati citizens. You know, you can hardly tell who is who, as in who is rich, who is poor, who works in government, who is just an ordinary citizen, because everyone is just so humble, despite all the resources that, you know, naturally we know they're very endowed. They're one of the richest. It's one of the richest places, honestly. But you can hardly tell. Everyone is just so humble. And even in their mode of dressing, they're so modest. And that for me really stood out. Yeah. Wow. Amazing. Well, that's awesome. That's a great experience there. But for me, I am interested in that conference. Let's delve into that. I mean, making trade easier between countries, intertrade. I mean, don't you think still the program persists? Because, you know, let's take a look at the trade within Africa. I mean, free movement of goods and people. Yet we still have problems. But every year we converge at a certain place, talk about the solutions. Interestingly, and I think for me that is one moment that stood out for me during the entire conference. Is when Gambia was chosen to present, you know, the Pacific nations and African countries' position as regards to some of these instruments that the WTO uses to ensure that that free, you know, trade within countries, the movement. Our Minister of Trade was the one who presented not only Gambia's position, but that of Africa as well. And that for me was a very proud moment. So trade globally of recent hasn't been as it used to be. Of course, we know there are a lot of global events that are taking place that are somehow thwarting, you know, trade. You look at the war in Ukraine, even the war in the Middle East, in countries like Yemen, in countries like Israel, you know, the Gaza area. So all of these things are having an impact on global trade. So the idea was, how do we bring together all of these major players and people from these affected countries and see how we can reach a consensus wherein, despite, regardless of whatever is happening, people can still be able to trade without having to do with much trouble. And like I said, for me, being Gambian, I was really very proud that the Gambia was chosen to lead that conversation. And believe me, the Minister of Trade did a very good job. All right, interesting. Well, my serial, he's very smart. Yeah, I mean, he did amazingly well, honestly. I hope and pray all the things discussed and you know, stands taken to be implemented, you know, successfully. Now let's move to new stories making headlines beyond our borders as well. President Diomaye Faye promised change in Senegal. I mean, we've seen a lot of head of states, I mean, promising change, but at the end of the time, they'll tell you it's difficult to make some certain changes. Yeah, I mean, Julde. It is. Trust me, change does not happen overnight. It takes, it's a process. It takes a lot of time. And, you know, we know that there are
there is a lot of optimism as far as this new dispensation is concerned, but we also know that there are challenges, you know, in Senegal when it comes to their economy, when it comes to uniting them, when it comes to infrastructural development. They did tremendously well under, you know, the previous governments, but still there is a lot of, you know, room for improvement as far as infrastructure is concerned in Senegal. And also youth unemployment, you know, it's not unique only to Senegal, but the sub-region. You know, we've seen that governments, the Gambia and all over Africa, I can say that the most trending issue is about the youth unemployment. How are governments able to tackle that? I think that has been the hot cake of, you know, the century as far as, you know, governments are concerned in Africa. So tackling that, I think really, if he is able to tackle youth unemployment, fighting corruption and ensuring that there is a united Senegal, really, for me, I think he would have really done so well as far as his mandate is concerned, because they're not really asking for much, really. It's just to ensure that young people are employed, to ensure that the economy is stable, to ensure that there is peace in the country, and to also ensure that, you know, free movement of goods and services as far as trade-wise is concerned, because Senegal is a manufacturing country. They've been able to manufacture a lot of things over the years, and they're still trying to manufacture things. So to be able to really balance the trade deficit of the country would really help as far as this government is concerned. Yes, sir. Yeah, I mean, I think what we're witnessing, especially within the Francophone countries in Africa, is this wave, I mean, sort of a movement, you know, to shift away from from France and the powers that be in the West, and so I think this change has been a long way coming. If you've been following Senegal politics in particular closely in the past 3 years, you know, the country has been quite unstable. We've seen this wave of protest after protest after protest, the arrest of opposition leaders, you know, and so I think they've made their choice. They want change. They've chosen change. You know, we can only wish them all the best. However, I think what it also shows is that the young people who actually have led this change, you know, the expectations are quite high, especially on this government. And we know whenever there is a change of government, it takes time. The transition period in particular can be very difficult. We've been through it, so we know how that feels. But Senegal is a very stable democracy, and I am sure they will come out of this as you know, sooner than we even expect. You can see how it's their independence, right? Yes, it's their independence today. But just look at this. Here you have them swearing in the new president 2 days to independence celebrations, but they're keeping it low key. They just want to move on, and I think that's something we can all learn from. Well, I mean, I think that's a good one. We've also seen the appointment of the PASTEF head of party, Ousmane Sonko, as the Prime Minister of Senegal. And, you know, what stuck out for me is, you know, just his appointment and the names of his ministers were mentioned. So oppositions, naturally, you know, in government, they will tell us in high school that oppositions are governments in waiting, right? So you don't have to wait until when you assume power and then you begin to act or prepare yourself. You prepare in advance because you could be in government any day. So I think what we've seen is a very well organized opposition in Senegal, that we've seen. But also their system is different from ours. They have a prime minister. We don't have that. What we have is president, vice president, and so on. And for them, I understand it's the prime minister that appoints cabinet. So it's the head of government, literally. So yeah, these are people he trusts, people he thinks he can work with, and so he's appointed them. For Sonko's appointment as head of government, I don't think it's a surprise to anyone. It's not a surprise, really. It's definitely not. He would have been a presidential candidate if not for his prosecution and arrest, you know, and detention, you know, he would have been their candidate. And so we would see how this is going to play out. I know a lot of people are trying to draw comparison, you know, with what we had a few years ago
But I think it's a completely different situation. Well, people try to compare what we had in the Gambia previously and what is currently happening in Senegal. When you look at it, it's kind of similar, sort of, you know, from imprisonment, you know, to getting a candidate, you know, to winning. Now, people are asking, what's going to be the fate between Sonko and Jomai? But I said, these people, they have a different agenda. You've heard Sonko said, you know, in his message, they have a project to run. I think it's a very unfair comparison to make. What we had is nowhere close to what Senegal has. We had to endure 22 years, right? They've only had to do it, what, few years. Yeah. And we had a situation where the biggest opposition party had almost their entire executive in prison, right? And then all the political parties in the opposition had to come together. And then there was a primary, excuse me, then a flag bearer was chosen. But what Senegal has is, remember, until this election, Pastef or Sonko, I mean, they were not the biggest opposition party in Senegal. They came in third in the 2019 elections. So in terms of statistics, if you're looking at figures, they were not the biggest until this election. So I think the comparison is quite unfair. That's anyway, even though there are similarities here and there, but overall, no. I just want to say that I think they have an opportunity to make Senegal better, because every time there is change in any country, it presents an opportunity to serve your people better and bring about the much desired change. So I can only wish them well. Well, and I like the fact that out of the 20 appointed ministers, there are 7 women who are really appointed, which is quite fair, really. And these are, interestingly, these are women who were very, very active. Like politically very active. Especially during their struggle. Well, at the end of the time, Senegal stays. Macky Sall came and he left. Jomai will leave, Sonko will leave. The youngsters are watching. Absolutely. One thing I liked about them, they were able to maintain their democracy. Yeah, political maturity. You know, at some point I was expecting there'll be a coup d'etat in Senegal. You know, there was a speech that Macky Sall made. He said, okay, there was an international media. They parked their cameras and they said, okay, any moment from now, something will happen in Senegal. So they came with their cameras and Macky was like, you will park your cameras and go back home and nothing happened. Nothing will happen. Now they park their cameras again. You see, what every country needs is strong foundations, strong democratic foundations, strong leadership foundations. Once you have that, you're not going to have those kind of problems. So I think for me, look, we used to have that. Gambia had a time when, you know, people within the continent, countries used to admire us because we had those strong institutions. So, you know, it's good. For Senegal, I don't think we're ever going to witness a situation like that. But if there's anything we can learn from them, is that they have very strong democratic institutions. And I think we need that across the continent. Absolutely. And which our own president admitted that, you know, they had a very strong institutions. And, you know, he hopes that that will happen in the country. And I tell you what, I see some very... I don't know if I can use the word crazy analysis, but this change is not going to affect our relationship with Senegal. We've always had a good relationship, and I think that would stay for the foreseeable future. All right, so let's take a look at Ghana. NSS boss hails Mayor Low as champion of women and youth empowerment. One thing I can say about Rohey Malick Low, I mean, I like that charisma she has. I like that energy. I like her interpersonal skills. And at the same time, I understand she's doing a lot of projects. Because I have some friends that are sent for studies. Some went to China, some went to certain places. You know, so all these things, I think it's important for the media to know what they are doing. If our leaders wrong, we talk about their wrongs. But when they are doing it right, we talk about the right things they are doing as well. Yeah, so I had opportunity to be in that meeting. So this guy is the head of the NSS, like our NYSS we have here. But the one in Ghana, of course, is bigger. In fact, it's more like the main organization that produces
labor and skilled workers for and you have across the African you have to continent. pass through it. Yes. A graduate, you have to pass through either the NYSS or It's NSS before you start any other thing. It's a requirement in Ghana. So he is in Gambia, according to him. See, he met with Mayor Lowe at an international conference, and where they were all there to lobby for funding for their respective countries. However, he said he was very surprised that her being the only woman in their midst, but being able to convince some of these donors, and the ways he was advocating for Gambia, it kind of, inspired him in many ways. And even though Ghana, in terms of capacity, in terms of resources, but also in terms of even population size, they're bigger, he couldn't believe it. And so he felt there is a need to collaborate. And so he's in Gambia to help them, because as you are aware, there is a project that is ongoing that she launched sometime last year. It's called the Youth Volunteerism Project. And this project basically seeks to train at least 500 young people. Some of them already have been sent abroad. And so he's here to help them, build that structure and be able to also share experiences with them, some of the things that they're doing in Ghana, and see if they could replicate the same things here in Banjul. So, he spoke highly of not just the mayor, but even Gambia in general, as to how we have all of these opportunities and they need to leverage on those opportunities, so that we can give our young people, better opportunities by giving them skills that could give them that opportunity to be self-employed, but also be ready for the labor market. We know we have a huge skill gap. Most of our work, if you look at even, let's say you see people doing construction work, you engage them, I can tell you a good number of them would be foreigners. And so we have opportunity now to train our young people in some of these skill areas. And that is what he's here to do, to help them put in that structure, but also share experience. True. Yeah. Thank you very much, Ansumana Isonyasi, for reviewing some of these stories with us. Thank you, and we appreciate. You're welcome. Are you going to pray in Fonye this correct? I told you, Fonye, is the capital of Gambia, and you've seen how nice Fonye is. So you're welcome to Fonye anytime. Stop flattering yourself. They can be bari na ay golo de. Fonye ay golo bari nañ fofu. But I went to Batabut Kantora. I love that place. I was there one time. But the way you're saying it, love am. All right, we'll take a short break. Fofu amo fa dara, jora amo invite on chair break madam fa. All right, so thank you. The program is sponsored by the OIC Secretariat. And of course, Lido, Olinda, and Cow Milk. We'll be right back after the break. QCell is giving you an unbeatable offer. Activate our 5G network on your 5G-enabled phone and enjoy free internet for 7 days. Yes, you heard that right. Activate QCell's 5G on your phone and experience what true 5G internet feels like. Get your QCell SIM cards activated today at the following care centers: Banjul, Senegambia, Brikama, Bursubi Turntable, Bakau, Airport, and Kairaba Avenue headquarters. Rush now and be part of the future with QCell's 5G. Free internet for 7 days only with QCell. For more information, call QCell Customer Care on 11. Technology has always been at the forefront of our lives, and the way we use it has evolved drastically over the years. With the advent of 5G internet, we are entering a new era of technological innovation that promises to transform the way we live, work, and play. 5G internet is capable of providing data speeds up to 100 times faster than 4G, making it the ideal solution for streaming high-quality videos, playing online games, and downloading large files on the go. 5G internet is already transforming cities across the globe, powering smart cities, self-driving cars, and virtual reality experiences that were once thought impossible. 5G internet is also paving the way for Internet of Things, allowing for seamless connectivity between devices and the creation of a truly connected world. For the first time in the Gambia, QCell is bringing tomorrow's technology to you today with the launch of QCell 5G Internet. Get ready to experience the out-of-this-world wonders of QCell's 5G Internet. For more information, call 111. QCell. We innovate, others follow.
The future is now. With QCell's 5G network, experience speeds like never before with our new 5G Rocket Fixed Internet plan. Get speeds from 10 Mbps to 100 Mbps. Your 5G-enabled devices. Walk into QCell headquarters to get one of our 5G routers and experience the true feeling of 5G. Only with QCell. QCell brings you the future. Tech, innovation, incredible speed. The future is now. For more information, call our customer care on 111. QCell, Sunyapus. We innovate, others follow. Terms and conditions apply. Gambia is proud to host the 15th OIC Summit on the 4th and 5th May 2024, the second largest gathering of world leaders, kings, presidents, rulers, prime ministers, along with delegates from 57 member countries of the Organization of Islamic Cooperation will gather in our beloved nation for this historic event. The theme of the summit is enhancing unity and solidarity through dialogue for sustainable development. It's a platform to foster cooperation, promote peace and drive sustainable development across the Ummah and the world at large. We call on all Gambians to unite and support the government as it strives to host a memorable and successful event. Let's showcase our hospitality, culture and the beauty of the Gambia to the world. Join us in making history. Let's stand together, united as one, to ensure the 15th OIC Summit in the Gambia is an event to remember. Together, we can make a difference. Yes, we are back. You are watching QTV this morning. And now let's move on to the last segment of the program. We'll talk about the night of Laylatul Qadr, the night of decree. And of course, the QCell Quranic competition and Azan competition as well. And we will be taking through that by Imam Usman Jah. Of course, Imam, ñu ngi laa dalal si programme bi fii si QTV this morning. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mr. Weltare, Soxna Julde Ba Njaay. Ñu ngi leen di delloo nuyoo. Di nuyu itam ñi leen di seetaan ci biir ak ci biti réew mi di ñaan yàlla jotaay bi yàlla barkeel ko te gërëm ko amin am na si benn suura bu am solo boobu gis naa laylatul xadr su moo ñëw dañ ko dee recite mooy inna atayna fii inna anzalnaahu fii laylatul xadr inna anzalnaahu fii laylatul xadr mbaa suma tajwid baax na baaxul de Imam ne suma tajwid baaxul de Imam waaye mun naa koo jàngadi déedéet inna anzalnaahu fii laylatul xadr baaxul laylatul xadri xayrun min alfi shahri tanazzalu malaa'ikatu wa ruuhu fiiha yàq nga ko bismi rabbi min kulli amrin salaamatan Imam naka laa ko yaaxe fii inna anzalnaahu fii laylatul xadr laylatil beneen bi mooy laylatul déedéet waa Imam soo ko defee noonu dafa naxari because man gis naa defuma ko de yàlla moo ko def waaye gis naa ñu dee jànga ñu ne sabisma rabbikal ahle déedéet yooyu bokk sabisma rabbikal ahla loolu wér first one bi mooy alquran dafa am njàngin waaye bii moom yàq la fii laylati mu ngi man ni dafa am lu ñoo tuddee preposition ci any language dañu am preposition si arab preposition su duggee ci noun dafa nekk kasra mooy maska gi ci suuf la mooy ñëw inna anzalnahu fi laylatil qadri laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri khayrun min alfi shahrin تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر واو مونغو فنيني يو أمغا لسين نك إنا أنتنا في ليلة إلك دنا لا تي تس
mu jeex li carré Quranic competition bi nga oma nga ne ma ne kaay jàng yaa koy ubbi am na solo de oustaz imam am na solo de moom mooy def opening recitation man war naa deeru daara de war naa loolu sax gis nga lu ma realize Korka Street Talk last week mu ngi defoon di laajte ñi about Quran recitation yi waaye some of the recitation su ma nekk di dégg ak pronunciation si da nga xam ne dañ am problème dañ ko war a non du ñun dañ am problème dafa yomba dafa yomba lool ñun dañoo sort of na ma yàlla jéggal daanaka alaku ngay wax maanaam niñ fonkee constitution su ma seetloo Sénégal boo koy topp ci bi daanaka impasse laa ko mënoon a tuddee political impasse niñ fonkee constitution ku lu loi bi wax constitution nangam constitution na waaye alquran kenn du laal te constitution boobu ñun ñoo ko defaral suñ bopp dégg nga waaye alquran bi yàlla indi moom yoonu kenn newu ci lu alquran wax kenn du ko wax so lii mooy suñ problème dañoo suñ identité moo ñu réer jullit ñi seen identité daf leen réer waaw carrément dëgg la baax na dañoo dem ñu jàngi ko ñu gën ko jàngi de tajwid bi ñu ko jàngee ak yooyu am na solo kon imam ñun suñ taxawee nag si suñ julli ñuy jàng rek musiba rek ay musiba rek yal na ñu yàlla jéggal amiin yaa rabbal alamin waaye li ma la ci bëgg a wax daal waaw nga xam ne du jóg mooy julli lum sàggan war na mokkal ci alquran loo xam ne mokkal gi day wér mu di ko jullee sa fatiha bi bu ko caaxaanee fexeel ba mu wér bu fatiha jeexee lu saar wi tuuti wala aaya bi lu mu gàtt fexeel ba man ko bu wér nga di ko jullee amma di tërëfi rek foog ne yàlla dañ koy dribbler yàlla kenn du ko dribbler soo defee te du noonu suñ paree rek dañ koy talañ comme basang sa julli gi sànnihaat la ko ne yàlla mu ne buggut yes we have to be very careful kon loolu am na solo dafa doy waar wax dëgg man kay keroog dama yéemu bu ma déggee ay magum jëmma di recite som suuratul naas falak ku defoon loolu Korka moo doon def street talk moom naa ko laaj moom dafay nekk di uññi gaay yi ci mbedd bi Korka sama ko tane Korka moom man sama ko danaa ko def nag Korka def na keroog de imam nañ waxtaan affaire yi guddi bi waaw laylatul qadr waaw guddi bu am solo yàlla wax ko si Quran bi ba pare waarikat yu bëri da ngaa dégg ñuy wax about night bi soo bëggoon nañ nga wax ñu lan mooy njëriñu guddi bi guddi laylatul qadr first of all man suma methodology ci suma treat any topic danga koy njëkk a define moo xam literal definition wala technical definition laylatul qadri li muy firi ci arab mun na nekk am na ñetti firi te yëpp a wér qadru danañ koy firee dayo mooy luñ dayool mooy luñ emale daal lu tuuti danay firi itam dayo bi firi rëy lu màgg waaw soo ñaar yooyu danay firi itam dogal mooy destination moo tax laylatul qadri mun naa firi guddig destination meaning ne ci guddi googu mboolem ñi war a dunda ci at mi li ko dalee ci guddi googu ba guddi gi delsi mboolem lu war a happen si bés boobu lañ koo paak ku war a juddu ku war a dee ku war a am ku war a ñàkk ku war a nangam lépp guddi googu lañ koo tëral bu boobaa mooy guddi destination predestination nga amaat muy firitam guddi gu màgg boobu te yëpp alxuraan moo ñu ko jàngal ci biir mooy ne malaayika yi yëpp dañuy wàcc ci kaw suuf xam nga malaayika nit jinne moo ko gën a bari jinne malaayika moo ko gën a bari malaayika kenn xamul nuñ toll yow fi ne nii rek
yaa ngi ànd ak ñaari malaayika kenn ku ci ne yaa ngi am bokkut ak malaayika yi nga xam ne ñoom dañu am mission yi ñuy dox because yàlla mboolem lu muy doxal ci gouvernement am dafa am ay jawriñ yoo xam ne ñoom la ko sant ñoom ñoo koy doxal du ne yàlla mooy toog naa nangam naam na non yëpp dañ ko programmé waaw so malaayika ñoo ëpp te malaayika yëpp dañuy wàcc ànd ak seen xeet bi nag te mooy Jibril pour lan ngir xéewal gu rëy gi nga xam ne yàlla daf koy tasaare ci guddi gi ñoom itam dañ ci bugga waaw danay firi itam lu xat mooy luñ tuutal ci naka mooy ne xéewal su baree ki bugg a xéewal time bi day gàtt ak moom waaw xéewal su baree gisuloo fi ne nii soo kontaanee ci programme boo xam ne da nga koy joxe tey programme bi neex su time bi jeex sax doo ko yow dafay gàtt ak yow dafa gàtt waaw waaye lu naqari day gudd ak yow soo comme que guddi gi xéewal la dafay mel ni lu gàtt soo loolu moo tax ñetti firi yooyu yëpp mu ngi ci ok guddi gi nag guddi gu foor la fooraay bi daf ko taq parce que ko loo gisati ñu ne dafa baax rek mbaax a ko taq te mbaax gi ko taq cosaan la mooy yàlla mooy ki baax mu waxam meloom la moom yàlla waxu yàlla meloo jëmmam la te mooy alquranul karim xam nga bon am na lu jógee ci yàlla loolu yàlla la meloo yàlla la mu wàccee ko ci kaw suuf ci weeru koor ci bésub laylatul xadri kon bésub laylatul xadri dafa jël mbaaxam gi ci weeru koor mbaaxam gi mu jëlee ko ci alquran mbaaxam gi mu jëlee ko ci yàlla soo noonu la mel yàlla nag moo bind lépp bindit lépp lim bind ak ñëpp ñi bind moo ci tànn lu ko neex mu fooral ko ne lii dama ko fooral bul laal de bul jege waaw sooy ci defal lu baax de lu ko mooy damay mer waaw loolu daf koy def ci time yi di ko def ci palaas yi di ko def ci nit ñi soo ci time yi nag ak ci bés yi ak ci weer yi weeru koor mooy sangi weer yi laylatul qadri mooy sangi guddi yi li ko waral mooy alquranul karim moo ci wàcc yàlla nag dige ci lu rëy a rëy mu jaarale ko ci sang bi Moustapha moo ñu ko wax sang bi mu ne yàlla ne képp koo xam ne taxawee nga guddik laylatul qadri te ba nga koy defoo ko lu dul gëm yàlla ak bëgg lum la fay yool bum la jox te mooy reward mu ne yàlla dafay setal sa mboolem bàkkaar yi paase yëpp setal bi nga juddoog léegi wala man mi nga xam ne maa la mag maa ngi taqrib ak i bàkkaar fi ne nii ma toog guddi rek yàlla faxasal ma lépp ma dellu mel ni ku juddu bees xam nga loolu xéewal la goo xam ne kenn mësut a gis lu ko mel dafa mel ni rehabilitation center la waaw kon guddi gi guddi gu foor la moo tax nag nit ñi nga xam ne xam nañ ci yàlla lu mu boni boni dañ koy fuuglu yàlla nag nëbb ko te yàlla loolu mooy aadaam lu baax daf ko dee nëbba yàlla dafa bëgg nit ñi di struggle bëggut nit ku tayal yaanaa ni toog rek di dundee yaakaar dafa bëgg nit kuy struggle nit ñu baax ñi yàlla daf leen nëbba kenn mënta xam ñun dañoo foog rek mun ngaa toog ni diw sàngam wàlli yu la loolu yow sa wax la yow yaa ko wax waaye yàlla waxul la ko dégg nga soo mun na am ne yow mii di wax ne diw sàngam wàlli yu la ngay dardari ci gannaaw mun naa am ne yow mii yaa ko gën yaa gën a nekk wàlli yu ndax wàlli yu ñetti façon lañ ki nga xam ne yàlla xam na ko nit ñi xam ko moom ci boppam it mu xam ko ko mooy ki gën a ñàkk solo ci wàll yi ñetti façon ko mooy ndaare
yàlla def na ko wàlliyu kon yàlla xam na ko nit ñi it xam nañ ko moom it xam na ne wàlliyu la mooy ndaare ki ci tegu mooy ki yàlla xam ne wàlliyu la nit ñi xam nañ ne wàlliyu la waaye moom xamul ne wàlliyu la danay am nit koo xam ne wàlliyu la waaye moom xamu ko kooku moo ci tegu ki nga xam ne moo gën a foor mooy ki nga xam ne yàlla rek a xam ne wàlliyu la nit ñi xamuñ ko moom xamu ko imam loolu moom garaaw waaw nu moo nekkee wàlliyu moom waaw kenn xamu ko because wàlliyu du mbir mu ñuy gis wala diw dafa mën a julli diw dafa mën a oor diw dafa mën a nangam dafa ragal yàlla loolu rek doyut de wàlliyu is another thing wàlliyu mooy nit koo xam ne yàlla daf ko tànn buggal ko boppam jegeel ko boppam dégg nga di ko defal yoo xam ne mooy tax muy bég pour continuer ci mbaax gim nekkoon ndax wàlliyu dañ koy jënd wilaaya dañ koy jënd waaye nubuwa te mooy yónnent yaa dañ koy maye waaye wilaaya dañ koy ñaq waaye léegi nag yow mën ngaa nekk wàlliyu te doo ko xam yàlla du la won ne du la ko wax ne wàlliyu nga moo tax nag nit koo gis rek da nga ko war a fonk ndem wax na ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jàppal ne moo la gën nga fonk ko yëkkati ko ndax mun na am ne moo la gën nga rafet njort ci moom ndax su la yàlla nattoo ba nga dajee koo xam ne xariti yàlla la nga doyadal ko ba ngay dee dootoo ko defati yàlla dalay song xeex waaw yàlla moo ko waxal boppam wala nga noonoo ko yàlla mu ne dama lay song xeex man aada lii waliyan faqad adantuhu bil harbi maa ngi declare war against ki nga xam ne dafay noonoo suma xarit léegi moo tax nag bul ko def yow yow ni ngay def mooy soo buggee mucc mooy koo gis rek ormal ko amal njort lu rafet ne moo la gën nga jëflante could you believe ne man xëy na yow yaa ngi foog ne man dafa am lu ma foog ci man dama jàpp ne yow yaa ma gën imam loolu moom maa ngi lay waatal ci mbaaxu yàlla déglu du waxuma ko waxi caaxaan de waxuma ko waxi caaxaan de xam nga lu tax yow loo ma xamal xam nga xamalu loo ma dara waaye man xamal naa suma bopp su fekkee ne maa la mag kon maa la njëkk a mooy yàlla su fekkee ne yaa ma mag yaa ma njëkk a jaamu yàlla su fekkee ñoo maase xamal naa suma bopp lu ma la xamalut man yow xamaluma la dara man pour man yow nit ñi yaa ci gën xamaluma la dara lu bon fi ñu toll nii waaye man xamal naa suma bopp lu bon kon man yaa ma gën soo mbir mi noonu la loolu taxul nag nga gën ma waaye man loolu laa war a gëm ci suma bopp su ko defee sa melo yu baax yi ma góorgóorlu pour am ko moo tax nit ku ne daal na nga ko teral ormal ko yëkkati ko su tombeel ak mu nekk xaritu yàlla yow am nga sens su fekkee nekk ko xaritu yàlla it du la wàññi dara te yàlla dina la dëgg la loolu mooy laylatul qadr imam yàlla nëbb ko nag ci biir weer wi xamuñ exactly kañ la waaye dañ koy làmbatu waaye soo ñëwee ci borom xam-xam yi soo demee ci laylatul qadr am na lu ëpp 40 opinions ëpp na ko uute pour laylatul qadr kañ la ak fan la naka la kenn mënul laa wax exactly fan la waaye li ëpp ci borom xam-xam yi ñu ngi ko takka ci biir weeru koor it fiñ ko gën a takka mooy 27 mooy ajjuma bii ñëw nii ci guddi mooy 27 xam nga night moo jiitu dee waaw gi nga fi ne ni guddi bii ñëw nii guddi ajjuma la duhut guddi alxames guddi ajjuma guddi gii ñëw nii xam nga tey ñu ngi ci alxames guddi gii ñëw nii duhut guddi alxames guddi ajjuma la soo ajjuma nag bët seddi samedi guddi googu mooy guddi la giñ séntu ne mooy guddi laylatul qadr ci ñun ñi nga xam ne mooy suñ 27 samedi mooy suñ 27 kon ajjuma ci guddi mooy nekk
suñ guddi laylatul qadr foofu lañ jàpp ne ñun ci gox bii daal foofu lañ jàpp ne foofu lañ koy séntu ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne na ngeen ko fuuglu mooy na ngeen ko saaj wala na ngeen ko ut ci oot nombasi fan rawatina fukki fan yu mujj yi oot nombasi weeru koor waaye rawatina oot nombasi fukki fan yu mujj yi meaning 21st 25th 27th 29 dégg nga bi ci gën a amati doole mooy 27 night 27 su ko defee kon su jotee rek kenn ku ci ne nga góorgóorlu ci guddi gi bul ci tooñ yàlla loo ci man itam ci jaamu yàlla ak ci ñaan màggal yàlla nga def ko sang bi nag soxnaam laajoon na ko di sittuna Aïcha radiyallahu taala anha ne ko waaw su ma yàlla tombeelee laylatul qadar lan laay def mu ne ko da ngay wax ne allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni waaw yàlla yow yaay jéggalaakoon yaay ki nga xam ne jéggale wala jéllale sa melo la te ku ko bugga nga kon jéggal ma loolu mooy wax gi nga ni mu yombee te simple waaye lii la sang bi laaj waxoon Aïcha dëgg la imam ban moo gën ci waaw faafu anna wala faafu anni faafu anna moo gën because faafu anna mooy da ngay ñaanal sa bopp ñaanaleel ñëpp waaye faafu anni nag sa bopp rek nga ko ñaanal te yàlla sooy dem ci moom toujours nga généralise moo gën miinut ne nit dana dee am aajo boppam mu wax yàlla defal ma nangam waaw not necessarily ci lépp daal waaye soo waxoon naagoogu bokk nga ci te di nga mën a dugal ñeneen dëgg la imam nañ waxtaan quickly Quranic competition bi waaw gis nañ ne tam dugal nañ fa azan competition for the first time waaw quickly waaw Quranic competition bi comme ni nga ko yëgee ma yëg ko te ñu bëri yëg ko incha allahu taala ren danañ ko def ci samedi bii ñëw nii bi iznillah tombeel ak juróom benn fan defe naa samedi defe naa mooy juróom benn fan ci weeru waaw juróom benn fan mooy on the 6th of May ci lañ koy def in fact ajjuma la waroon a doon boobu mooy normal bés bi waaye ngir ne volume yi activités yiñ ciy def xajul ci ajjuma moo tax ñu yóbbu ko samedi te samedi di same samedi bi mooy ñaar fukkeel ak juróom-ñaar ci weeru koor bi incha allahu taala nañ ko daan defee lañ koy def competition bi lu mat 395 Quranic school register woon nañ pour bokka waaye li nga xam ne moom mujj a bokk bi nga xamee ne dañ ko shortlist nañ nekk na 170 something su ma fàttaliku 73 ñi nga xam ne participate nañ ci Quranic competition bi mën na 309 fa tabarakallahu waaye ñi nga xam ne nag ñoom ñoo war a dem ci final competition bi dafa nekk 44 ci from the 3 branches of Holy Quran te loolu mooy full Quran half Quran and quarter Quranul Karim dëgg la fa tabarakallah waaw quickly azan competition azan bi moom itam ren mooy fourth Quranic bi moom mooy fourth edition bi waaye bii nag mooy fourth edition mooy azan ndax Muhammad yal na ko yàlla jàppale moom moo gis ne daal azan ci réew mi dafa bari nuñ koy defee te bokk te dafa bugga azan bi tam ñu def ko ni alquran parce que dafa bokk ci julli ñu fonk ko mu sojes ne daal dafa bëgg ñu doxal ko réew mi yëpp ñu yëgle ko réew mi yëpp ñëw ñu bëri register ci competition bi lu mat juróom fukk ak benn suma fàttali ko waaw ñoo def competition bi li ko waroon a def sax ëpp na loolu waaye dafa am ñu ñëwut léegi nag ñu tànn ci ñoom juróom benn ñoo xam ne ñooy dem final bi waaw ñoom incha allahu taala ñoom itam
ci bésu samedi bi bu Quranic competition bi jeexee rek danañ def azan competition inshallah taala jërëjëf waay imam kontaan nañ trop ñu ngi laa ñaanal weeri koor bi amiin last 10 days yu ñoo jaamoo yàlla nii yal na la yàlla bàyyi fi bem yàlla mu may la wirgu yaram waaw it's important waa julde this is all we have next week inshallah. Yes, inshallah. All right, viewers, this is all we have for this edition. Until we come here again, enjoy the rest of our programs. Have a wonderful day. Bye-bye. Gambia am nañ mbégte ngir taxawee jotaay bii di fukkeeli yoon ak juróomi OIC Summit ci ñaari fan ñeneenti fan ak juróomi fan ci weeri May 2024 dinañ dalal ay buur ay njiiti réew ñu toppa ci njiiti réew yi ak ñi nga xam ne ñooy taxawal seeni réew ci mbootaay gi ñu toll ci juróom fukk ak juróom ñaari réew ñu bokk ci Organisation of Islamic Cooperation ñoo fee daje ñu war leen a dalal fii ci réewi Gambia teeru leen sargal leen bu kenn dootut fàtte ñu war a dajee ngir mun a waxtaan càmbar ñoo amee jàmm ak bennoo mun a mànkoo si lu ñoo jëmale kanam ak yokkute du rek si suñuy réew waaye àdduna wërngal képp loolu tax na ñuy sàkku ci ñëpp ñu defati ko nañ ko daan defee àndandoor bu taaru bañ ñu xamee woon jàppale nguur gi bañ am ko niñ ko bëggee ci xew-xew bu màgg bile na aada ak cosaan gi génn ñu yaatu ak taaral jikko yi comme niñ ko daan defee wane suñ bopp ci kanami àdduna yépp nañ leen bokk a def taarix nañ leen booloo songa ko daan ko